אני רוצה להסביר מה אסור ומה מותר לבקש מגוי או שגוי יעשה בשבילי מלאכה בשבת. קודם כל, אסור לבקש מגוי לעשות מלאכה בשבת. So, כל מלאכה שאסור לישראל, ליהודי לעשות, אסור לומר לגוי, please do this for me. אסור לעשות את זה, וזה איסור דרבנן, שנקרא אמירה לגוי. שבות is another word for איסור דרבנן. Now, אפילו להגיד לו בערב שבת שיעשה מלאכה, זה גם אסור, כי הגוי הוא כמו השליח שלי, he's like my messenger, והוא עושה מלאכה בשבילי, ואסור שהוא יעשה מלאכה בשבילי בשבת. There's also a problem, לדבר על מלאכה בשבת. So I cannot explicitly talk about the מלאכה and say, turn on the light, כי אסור לדבר על מלאכה בשבת. In certain cases, במקום לצורך מצווה, for example, if you're at a hotel, and the only way to get into the room is through an electric key, and otherwise you're going to be up all night, so there's a mitzvah to sleep on Shabbat. ולכן, לצורך מצווה, מותר לבקש מאדם שהוא גוי, a man at the desk, let's say, לפתוח את החדר שלך בשבת. זה מותר. משום חולי, if מישהו חולה, מותר לבקש מגוי לעשות מלאכה רק אם זה איסור דרבנן. So, opening the room electronically זה רק איסור דרבנן. Turning on an air conditioner, someone who has asthma, זה רק אסור מדרבנן. ולכן מותר, אי אפשר לומר לגוי לעשות את זה, but you can ask him through a remez. You can't talk about the מלאכה itself, but you can hint to him. אפשר להגיד לו, אני לא יכול להיכנס לחדר שלי. I'm locked out. הוא יבין שצריך לפתוח את זה. You can't say, could you please open my door, כי זה מלאכה בשבת, לפתוח את זה. You can't say, could you please turn on the air conditioner, כי זה מלאכה לעשות את זה. But I can't breathe very well and the air conditioner is not working. זה רמז וזה מותר. אי אפשר לדבר על המלאכה. מה אם אני רוצה שגוי יעשה משהו בשבילי, אבל אני לא רוצה שהוא יעשה את זה בשבת. הגוי רוצה לעשות את המלאכה בשבת. I give him my car to fix, or I give him my house to fix. Okay? So those are different. אם אני נותן לו את המכונית שלי, let's say ביום חמישי, והוא יבוא לתקן את זה בשבת, even if I know he's going to do it on Shabbat, זה מותר, because that's his decision to do it, and no one's going to know that he's fixing my car, no one's going to know. אבל אם זה בבית שלי, אז הרואים, האנשים היהודים שרואים את זה, they see it, יחשדו, they will suspect, שאולי ביקשתי ממנו לעשות את זה בשבת. ולכן בבית זה אסור, במכונית, אם אני נותן לו את המכונית שלי, זה מותר. What if I want to rent out my car and it has my name on it? Chaim's Motors. האם מותר להשכיר את זה לפני שבת לגוי? And he's going to be driving around my car on Shabbat. So making money from that is a different problem we'll get to in a moment. זה אסור. But just the fact that I'm renting out my car, זה מותר, כי אני לא מבקש ממנו לעשות בשבת. אני לא רוצה שהוא יעשה בשבת. He's deciding to do it on Shabbat. And the fact that my name is on it, everyone knows that it's being rented out, and I have nothing to do with this. אני לא מבקש ממנו לעשות. ולכן זה מותר. Now, אסור לקבל שכר בשבת. שכר שבת, to get paid for anything that happens on Shabbat, זה אסור מדרבנן. So אם יש לי עסק, יש לי business, והגוי משותף איתי, he's my partner, אם נוכרי או גוי, והוא רוצה לפתוח את זה בשבת. So I don't have to tell him, no, it's my business, you can't open it. But I do, אני צריך לעשות הסכם. I have to make a contract, a conditional contract. If you want to open it on Shabbat, כל הכסף בשבת הולך אליך, and maybe a different day goes to me, אבל אסור לקבל שכר שבת, אסור לקבל profit בשבת, ממשהו שקורה בשבת. אסור, see, it's called שכר שבת. אסור גם לקבל הנאה ממלאכת גוי. Even if I didn't ask him to do it.
I go to Dunkin' Donuts after Shabbat, or a goy prepares something for me b'Shabbat. V'hu tzarich lasot melacha. Asur li lekabel hana'ah, which means שבשבת אסור לי להשתמש בזה, ואפילו אחרי שבת אני צריך לחכות what's called בכדי שיעשה. The amount of time שזה לוקח שהוא יעשה את זה בשבת. So in order not to get any benefit ממלאכה שלו בשבת, I have to wait the amount of time it takes him to do it אחרי שבת. That's called בכדי שיעשה. So you're not allowed to go to Dunkin' Donuts, let's say, for 45 minutes after Shabbat, because at whatever time it takes for them to bake it, Bishabbat, I have to wait that time after Shabbat. So I have to wait around 45 minutes to go there. If a neighbor of mine cooks something for me, let's say it's something I'm allowed to eat, he cooks something for me Bishabbat, I'm not allowed to eat it on Shabbat, and I'm not allowed to eat it after Shabbat, bichdei sheyaseh, the amount of time it takes him to cook it. So if it took him an hour to cook it, I need tzarich lechakot sha'ah. Now, my goy oseh melacha bishvil atzmo. I have a lady that works in my house. She's my housekeeper, misharetet, nochriya, v'hi gara babayit. Do I have to tell her, hey, you can't turn on the lights, ki ze Shabbat? No. Goy shoseh melacha le'atzmo, o le'atzma, ze mutar legamri. Ani lo tzarich lagid lo la'asot et zeh. So, to sum up, asur levakesh mi goy la'asot melacha bishvilo b'Shabbat, aval letzorech mitzvah, או לצורך חולה מותר רק על ידי רמז ורק אם זה איסור דרבנן. Now it's difficult to know מה אסור מן התורה ומה אסור מדרבנן, but that's why you have to ask a rabbi. האם מותר לבקש מגוי ברמז לעשות משהו לצורך מצווה או לצורך חולה? Is this a מלאכה דאורייתא או דרבנן? כשגוי רוצה לעשות המלאכה שלי בשבת, I don't want him to do it on Shabbat, but he does. So זה תלוי. אם זה בבית שלי, or on my lawn, or mowing the lawn, אז כל אחד יראה, אפילו אם זה בתוך הבית, כל אחד יראה שגוי נכנס לעשות משהו בשבת בשבילי, and they may think שאני יחשדו, they will suspect שביקשתי ממנו, אז זה אסור. אבל לתת לו את המכונית שלי on Thursday, let's say, והוא אומר, I'm not getting it to it till Saturday, זה מותר, כי זה ההחלטה שלו. אני לא רוצה שהוא יעשה בשבת, הוא רוצה לעשות את זה בשבת, and no one's really going to know that it's my car. אסור לקבל שכר בשבת. Any profit צריך ללכת לגוי, and if I don't have a goy, I cannot operate my business on Shabbat. אסור לקבל הנאה מגוי, ממה שגוי עשה בשבת, אם הוא עשה בשבילי. If he cooked it for himself, that's something else. אבל אם הוא עשה את זה בשבילי, or בשביל כל ה-customers, אז אסור לקבל הנאה מזה, and therefore you have to wait after. You can't use it on Shabbat, ואפילו אחרי שבת צריכים לחכות what's called בכדי שיעשה, the amount of time it takes to do it, to make it, or to cook it. Goy shoseh melacha l'atzmo, if he's working for himself, he's doing the melacha for himself, that's perfectly mutar. If I have a worker who wants to go into my office and do work, and I don't make any profit, it could be that זה נקרא, הוא עושה את זה לעצמו, ולכן זה מותר. There's no video that I'm going to do on Borer. Borer, you're on your own. We did it in class pretty well. I did these because I thought they were a little more complicated, and I wanted to make sure that you understood them. So Borer you do have to do, but it's not in these videos.